Okay, the unit for modular elasticity is same, and for the strain there is no unit, and for the stress we know force per unit area. So we can write this as Newton per meter square. Okay, this is the Young's modulus, right? And then the next one is what? Bulk modulus. Okay, so what is bulk modulus? We come to the next one, bulk modulus. So bulk modulus we indicate that with, okay, bulk modulus is K, which we can write that as a bulk stress by bulk strain. Okay, this can be written as what? Bulk stress by bulk strain. And bulk modulus can be written as what? Bulk stress by bulk strain. And bulk stress we can write that as bulk stress na ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? Total bulk stress is we can write as P. Okay, P and ಬರಿತೀವಿ. And bulk strain, strain is we know change in the dimension by original dimension. So bulk means we can take change in the dimension, that is volume by the original dimension V. Okay, so we can write this as V into P by V. Okay, and the units are the same again. Okay, units Newton per meter square only. There is no change in the unit. Each and every modular of elasticity has the same units. Okay, right. This is bulk modulus. And the last modular of elasticity is what? Rigidity modulus. Yeah. Okay, you compulsory neat again ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. Using this only we can derive the relation between three moduli of elasticity. Okay, we'll come to rigidity modulus. Okay, rigidity modulus, which is indicated by what? N. Okay, again the same we can say this as the ratio of, now ಬೇಕಂದ್ರೆ definition ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? Rigidity modulus is the ratio of shearing stress to shearing strain. This is the ratio of bulk stress to bulk strain, and Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain ಅಂತ. Okay, so rigidity modulus can be written as what? Shearing stress by shearing strain. Shearing stress by shearing strain. Okay, it can be written as what? Shearing stress by shearing strain. Now this shearing stress can be written as stress again here F by A only. Okay, this is F by A by shearing strain and now phi anta tagonತೀವಿ. Okay, which is F by A by phi. So what we get is F by A into phi. And again the units are same. What are the units for this? Units are nothing but Newton per meter square. Okay, this is Young's modulus, bulk modulus, and rigidity modulus. Poisson's ratio is the what? Ratio of lateral strain to longitudinal strain. Okay, right. Lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain can be indicated by beta, and longitudinal strain has an alpha. Okay, this is the formula for Poisson's ratio, and we have to derive the expression for the Poisson's ratio. Okay, so how to derive the expression? So we know what is lateral strain and what is longitudinal strain of the la. So consider an object. Okay, consider an object or something which is loaded. Illi load hakidara. Okay, right. So if we consider that, for example, ಇದು ಒಂದು object. Okay, this object, this is the length of the object actually from here to here. Okay, this is the length of the object. When it is loaded, okay, when the object is loaded, what happens? The object's lateral strain decreases and longitudinal strain increases. When it is loaded, what happens? The length increases, no, right? The increased length we can take that as a dl. Okay, the increased length we can take that as a dl. Okay, right. So when it is loaded, what happens? The object's lateral strain decreases and longitudinal strain increases. ಈ ತರ. when it is loaded, what happens? The length increases, no, right? The increased length we can take that as a dl.
ಓಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ DL ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ D. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ D into D DD. Okay, that as a DD, right? And the force is acting in this direction. This is here. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಇರೋದು ಹಂಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ an object is loaded. Okay so what happens, it extends, right? And this is the original length and this is a change in the length, right? And D is the diameter, original dimension, and change in the dimension of the diameter is DD. And loads are applied here, so that's why the force acting downwards. ಇಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಯಸ್ ನೌ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ. ಹೌದಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು lateral strain beta is equal to lateral strain ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ laterally changing, so strain is nothing but na change in the dimension by original dimension. So lateral strain ಏನು D into D by D, original dimension D. I'm writing minus here. Okay why minus? See the diameter is decreasing. ಹೌದಲ್ಲ diameter decrease ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, so the negative sign indicates the diameter is decreasing. Then come to the longitudinal strain. So longitudinal strain alpha, which is nothing but longitudinal strain means again change in the dimension by original dimension. Howda? So change in the dimension is DL by original dimension is what? L. Okay right, so this is the change in the dimension by original dimension. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇವಾಗ? Poisson's ratio. Sigma is equal to we know beta by alpha. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ. ಓಕೆ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ DL by L. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ, ರೈಟ್, ಇಂಟು L by DL. ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್, ಓಕೆ I'm writing like this DD by DL into L by D. Okay DD by DL into L by D, right? So since it mere a ratio and so it is a ratio, howdalla? Diameter by diameter, length by length, so which is a ratio, so therefore it has no units. ಇದಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ or what the value or what the limits of the Poisson's ratio. Okay so what the limits or value of the Poisson's ratio we'll find out now. Limits of Poisson's ratio ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್? we'll see now. Now the volume of this object can be written as volume formula ಏನು pi r square by 2. ಹೌದಲ್ಲ? So we can write pi r square by 2 na pi r is equal to d is equal to r by 2. ಹೌದಲ್ಲ? So r is equal to 2d, right? Sorry r is equal to d by 2 and d is equal to 2r, right? So ಹಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದೀವಿ, pi r square is the formula. ಓಕೆ r ಬದಲು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು d ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ d ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ d square by 4. Pi r square by 2 into length is there na, so L. Okay v is equal to this much, right? Now we take volume ಅಲ್ಲಿ change ಬಂತಲ್ಲ, ಏನಾ change ಬೇಕಂದ್ರೆ we have to differentiate it, right? So dv is equal to what we can write. So pi by 4 is constant here. ಹೌದಾ? pi by 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L. ಸೊ ಆ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L. ಸೊ ಯು ನೋ UV ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಮಾ what we get,
pi by 4, okay, d square constant to dl plus l constant to d square ಗೆ 2d dd ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What we did here is dv is equal to pi by 4, okay, differentiate ಮಾಡಿವಿ. As dv is equal to 0, we applied the value 0 here in this equation, okay, and d square dl plus 2ld dd is equal to 0 ಆಗ್ತದ. and ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. then what we get is sigma is equal to minus dd by dl into l by d, and that is minus, okay, ಈ minus ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ dd by dl into l by d is minus 1 by 2 ಅಲ್ಲ. substitute the value here minus 1 by 2. so what we get, sigma is equal to 1 by 2, nothing but 0.5. so limits of the Poisson's ratio, we can say that first 0, there is no change ಹೌದಲ್ಲ. so 0 to what, that 0.5, these are the limits of the Poisson's ratio ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. okay, right. so by, okay, so work done in linear strain. what is that? Consider the length of the wire is L ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ, okay, and the area of the wire is L, and it is suspended from one end, okay, with a load, and when it is suspended, the length increases, the length of the wire increases by x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. so work done, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹೌದಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್? ಲೆಂತ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ. Okay, ಹಂಗಾಗಿ we'll take these are the limits, right? So integral of dw is equal to now w, okay, and here we can write that as f dot dx is equal to, okay, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, 0 to x f dot dx. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. Young's modulus Q is equal to, we know that F by A by L by L. ಹೌದಲ್ಲ, F by A by L by L. So this can be written as F by A into L. What is that? L by L ಅಂತಲ್ಲ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು, right? So Q is equal to F L by A. ಈ L ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ? X ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ. So that small change is what? X. A small change in x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ. Okay, right. So now f is equal to ಬೇಕು ನಮಗೆ. Why? Because here in this formula w is equal to f dot dx ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ f ಬೇಕು ನಮಗೆ. f is equal to ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, q a x by l. ಹೌದಾ? f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಾ? Substitute the f value in that equation, work done. So w is equal to integral of 0x q a x by l into dx. ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಕ್ಯೂ ಎ ಬೈ ಎಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ 0 to x x dx. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಎ ಬೈ ಎಲ್ into this can be written as x square by 2 and the limits are from 0 to x. Okay, so this can be written as half q a by l into ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನೇನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಫ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ, ಹಾಫ್ this is the force, f is equal to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ qax ಬಲ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, f is equal to qax by l. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ f is equal to ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್.
W is equal to half into force into extension. Okay, so now what we want is work done per unit length. Okay, we want is work done per unit length. So W is equal to half QAX by L into, okay, this is work done per work done in linear strain alla namige bekagiddu. So work done per unit volume anta ankandre we can write this as also what, x by Al. ಇದನ್ನೇ ನಾವು x by per unit volume ಅಂತಂದಾಗ a into L. A ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ, L ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that is nothing but the volume only. ಹೌದಾ? Now we are finding out that work done per unit volume ಅಂತ. So unit volume ಗೆ find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ W is equal to half, okay, Q A gets cancelled, then we can write QX by L into QX by L into, I am writing this as x by L. Okay, so work is equal to half Qx by L. Okay, Qx by L is nothing but we can write that as stress by stress anta. Yanga antandre idu heng stress agtada? Stress is equal to nothing but force per unit area. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QAX by L ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QAX by L. ಹೌದಾ? Excuse me. Force is equal to QAX by L. So this is F is equal to QAX by L into 1 by A ಅದಲ್ಲ, 1 by A ಹಾಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ QX by L ಉಳಿತು. Okay, so we'll get that as a QX by L. Okay, so QX by L ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು, force by F by A ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, QX by L ಬದಲು. So I am writing this as F by L. ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ. So QX by L ಬದಲು F by A into X by L. So W work done is equal to, we can write, excuse me, we can write half into F by L is what, stress, into X by L. X andre enu, change in the dimension. L andre enu, original dimension anta ತಗೊಂಡಿವಿ. So what we get is strain. Okay, so work done in linear strain per unit volume can be written as half stress into strain. Idu kuna 3 marks ge important.